מה טוב ומה נעים, שברכים גם יחד. הנה 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 מה טוב ומה נעים, שברכים גם יחד. Shabbat Shalom. Welcome to Beth Torah Benny Rock campus. To everyone here, to everyone there. You can wave hello to everyone on the camera back there. They can see you, but you can't see them. Maybe. And the words Hinei Matov Ubanayim, as I'm joined here on the Bima by our congregant and our friend Miriam Meja, and of course our amazing musicians. The words Hinei Matov Ubanayim mean how sweet it is, how blessed we are to be celebrating special moments together, to be welcoming Shabbat together. So we'll begin Shabbat with the festive Psalms of Shabbat in our blue Likrat Shabbat Siddur, page 24, Lechu Nirane Na. Ranena ladonai nahari aletzur hishenu nekama fanav betoda bizmirot nahari alo lechu neranena ladonai nahari aletzur hishenu nekama fanav betoda bizmirot nahari alo ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la ya la la ya la 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 ya la 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 ya la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 lechu neranena ladonai nahari aletzur hishenu nekama fanav betoda bizmirot nahari alo ya la 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 ya la 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 ya la ya la la ya 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 la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 bizmirot nahari alo. Turn to page 26, giving thanks to everything that comes from above. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim, Yismechu Hashamayim, Yismechu Hashamayim, V'tagel haaretz. Yismechu Hashamayim, Yismechu Hashamayim, Yismechu Hashamayim, V'tagel haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, ulo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, ulo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umro. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, ulo.
Zamru Ladonai Bechinor, we sing. A zemer is a song. So we sing the songs of Shabbat, we sing the words of our heart, beginning with a nigun, which is a wordless melody. So yai lai lai, ba ba ba, oy oy oy, whatever you're feeling inside, you can sing out loud. Page 30. Yai lai lai lai, yai lai, yai lai lai lai, yai lai, yai lai lai lai, yai la la lai, ya la lai, lai la lai, la la lai, yai la lai lai. Zamru ladonai bechinor, bechinor vekol zimra. בחצות וקול שופר הריעו לפני המלך אדוני הירם הים ומלואו תבל ויושבי בה נהרות ימחה וכף יחד הרים ירננו יאי יאי לי לי יאי לי יאי לי יאי לי יאי לי יאי Ya la 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 ya ya la 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 ya la la la. One more time, ya la la. Let's sing together. Ya la 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 ya la ya la 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 ya la ya la 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 ya la 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 ya la 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 la. Ya la 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 la. Bottom of page 32, the words Romemu Adonai Eloheinu, we worship God atop the mountain, shouting to the heavens. Bottom of page 32. Romemu Adonai Eloheinu veishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu veishtachavu lehar kodsho. Ay 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 ki kadosh Adonai Eloheinu. Romemu Kadosh Adonai Eloheinu. Romemu Adonai Eloheinu veishtachavu lehar kodsho. Page 36, I invite us to rise if we're able to, either in body or in spirit, from Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid. Havul Adonai b'nei Elim, Havul Adonai kabol ba'oz, Havul Adonai kebod shemo, Yishtachavu l'Adonai behadrat kodesh kol Adonai al hamayim el hakavod hirim, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai be'ahada, Kol Adonai shover harazim v'yishaver, Adonai razeh al-bandon vayarkiten כמו עגל לבנון וסיגיריון, כמו וירי
אדוני, חוצב ולחפות אשכול אדוני, יכיל מדבר, יכיל אדוני, מדבר קדש כל אדוני, יכול לעלות ויחסו יערודו והחלו כולו אומר כבודי אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום יאללה 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 יאללה. We may be seated. We'll turn to page 38, page 40, the prayer that welcomes Shabbat, as this majestic entity, this majestic being that we, in essence, get married to. We are wed to Shabbat, preserving its holiness, celebrating it in community. The words, the Charodi, top of page 40. לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומיצי מתוך אפך רב לשבת ויעמק אבך והוא יחמול עלייך אמרי לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה ייתן נערים מעפר ומילבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלך מקורב אל נפשי נפשי גארה אליך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה יאללה לך דודי יאללה לקראת קהלה יאללה פני שבת נקבלה התעוררי כי באורך קומי אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה יאללה לך דודי איי לקראת קהלה יאללה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תגלמי מה תשתוכחי ומה תמי בך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה יאללה לך דודי יאללה לקראת קהלה פני שבת נקבלה והיו למשיסו שעושייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך ימסוס חתן על כלה יאללה לך דודי יאללה לקראת קהלה יאללה פני שבת נקבלה
ימין ושמאל, תפרוצי ואת אדוני תעריצי. על ידיש בין פרצי ונשמחה ונגיד לי לך דודי, לי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה. תוך אמוני הסגולה, בואי כלה, בואי כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabbat is now upon us. We welcomed in Shabbat, and in our tradition, we believe that each day is unique, bringing about its own challenges, its own opportunities. And so, of course, there are psalms specific for each day. Shabbat is no exception. We have a psalm for Shabbat on page 44, Mizmor Shir, Leyom HaShabbat, and of course, we can all sing together. Mizmor Shir, Leyom HaShabbat, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון וכינור. Everybody, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן, בגדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר יום ולזמר ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד
yashar Adonai tzuri velo avlat tavo. Adonai malach geut lavesh Adonai osit azar aftikon tevel baltimot aftikon tevel baltimot nachon kisach meaz beolam ata naseu nerot Adonai naseu nerot kol am Yisrael neorot toch yam mikolot mayim rabim adirim mishperei yam adir b'marom Adonai adir b'marom Adonai edotecha nemnu meod לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משפרי ים, אדיר במרום, אדוני. Adir b'marom Adonai. As the sun sets on one day, we begin anew. In the Jewish calendar, tonight is actually tomorrow, giving us a chance to think about all the things we want to accomplish, the things we want to improve on, and we worship as a community. The Baruch Hu is really the call to worship, the call to community, which we do together. And I'll invite us to rise if we're able to embody or in spirit, page 52 for Baruch Hu. Am I awake? Am I prepared? Are you listening to my prayer? Can you hear our voices? Can you understand? Am I awake? Am I prepared? Baruch Hu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach, Le'olam va'ed, Le'olam va'ed, Yadalai, 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 Yada lai lai lai, yada lai lai lai, yada lai lai lai, yada lai lai, yada lai lai lai, yada lai lai lai. As the ark is closed, we may be seated. The two blessings before the Shema. The first on page 52. El Chai v'Kayam Tamid Yimloch Aleinu Le'olam va'ed, Le'olam va'ed, Baruch Atah Adonai HaMa'ariv Aravim. We'll
sing together Ahavat Olam. We'll call our dear friend and congregant Miriam Meja to sing with us on page 60. Ahavat Olam, Beit Yisrael, Amcha Ahavta, Torah u'mitzvot, u'lim u'mishpatim, u'tanu limadita. Al kein Adonai Eloheinu, Meshokveinu u'beknoneinu, Nasiach bechukecha, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, יומם ולילה. ועבדך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ולכתך בדרך ושוכבך וקומך, ושרתם לאות על ידיך, ואילו תדפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Continue privately with the passages of the Shema, pages 80 and 82. Adonai Elohechem Emet, who is like you, Adonai, our God. We're going to introduce a new tune for Mi Chamocha. Miriam found this tune and it's gorgeous. The words are Mi Chamocha Ba'elim Adonai, who is like you among the holy, among the pure, among the righteous. We sing to you, our God, page 86, Mi Chamocha.
Baruch Ata Adonai, Ga'al Yisrael. Praised are you, our Lord, our God, Redeemer of Israel. We'll sing Hashkivenu now, a prayer for peace, asking God to protect us with a Sukkot Shalom, a canopy of peace. We bring those we love close to us, and if those we love are not here, we keep them in our hearts as we sing a prayer for peace on page 90, Hashkivenu. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechayim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechayim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechayim. Ushmor tzeitenu uvoeinu lechayim u'shalom me'ata ve'ad olam. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechayim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechayim. Ufros aleinu Sukkot Shlomecha, ufros aleinu Sukkot Shlomecha. Baruch Ata Adonai HaPores Sukkot Shalom Aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim. Amen. Ufros aleinu Sukkot Shlomecha, Ufros aleinu Sukkot Shlomecha. Baruch Ata Adonai HaPores Sukkot Shalom Aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim ve'al Yerushalayim ve'al Yerushalayim. Amen. I invite us to rise, page 96, for the prayer to keep Shabbat holy, Ve'shamru. Ve'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את
את השבת, לעשות את השבת, לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורותם ברית עולם. ברמב"ם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורותם ברית עולם. ביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורותם ברית עולם. Just in case I don't know my place in life, I don't know if you saw what happened, but I went to go play the bongos, and Robert said, "Papi, no." He gave me a hand in my face. So that brought me back down to earth. You know, there's a teaching in the Talmud, which is the definitive compilation of Jewish thought. There's a teaching in the Talmud that says we should greet the day the way, we should greet prayer the way a child greets the day, full of excitement and joy and wonder and curiosity. And so we'll meet prayer that way, with our eyes brand new, as we lead into the Amidah, our silent prayer. But first, the Chatzi Kaddish, page 108. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון ובחיי תכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לעולמי עולמיה יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקדושה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעולמה, ואמרו אמן. יאללה לי 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 אדוני, יאללה לי 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 שפתי תפתח, יאללה לי 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 ופי יגיד, ופי יגיד תהילתך. יאללה לי 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 אדוני, יאללה לי 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 שפתי תפתח, יאללה לי 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 ופי יגיד, ופי יגיד תהילתך. יאללה לי 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 אדוני, יאללה לי 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 שפתי תפתח, יאללה לי 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 ופי יגיד, ופי יגיד תהילתך. The Amidah, our private prayer, beginning on page 110, extending through page 118, either using the formal text or speaking to God in a language that is most comfortable for us, speaking the words of our hearts and of our souls. The silent Amidah, pages 110 through 118.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. Yalla la 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 la, yalla yalla la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla 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 la la la, yalla la 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 la, yalla la 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 la. Yada la 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 la, yada la 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 la, yada la 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 la, yada la 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 la, yada la la la. יתקרא ויקרא שמי רבם ויען ברי ברח לידי ממלך די וחי כל יום כל בחיר בית שבת בזמן קרים אמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך ליום ליום אומה יתברך יתברך וישתבח ויבואר ודרומה מן הסי ותדר ויתעלה ויתעלה שמי לגורי שבריחו נהיה למכל ברכת ושירתה תשבחתה ונחמתה דמי אומה ואמרו אמן. תתקבל צבתנו ואותנו לכל ישראל קדם אמן נשמע ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיים וחיים עלינו מלכו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. That is to remain standing for Kiddush if you're able to, page 142. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu mitzvotav veratzavanu בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. We may be seated. Shabbat Shalom. Good Shabbos. Happy New Year. So last night, I was in Isaac's room hanging out, and Joanna was in the living room with the rest of our kids and some friends that we had over for dinner. And I heard suddenly, Marcos, come here quickly. Now, you have to understand, as the father of 3 boys, I hear that phrase a lot. We frequently run from room to room trying to convince our children that they're not invincible. But there was something less urgent in Joanna's voice this time. A sense that no one was about to get hurt or that no one was in imminent danger, which was, of course, a relief to me, but it was more of a, come here, there's something you need to see. So we made our way to the living room to find Dylan, our 11-month-old son, standing up holding a push cart, taking his very first steps in life. Now,
I share this with you not to boast about my pride as a father, but rather to share a message that I hope we can all learn from. You see, this week's Torah portion, Parshat Vayigash, is all about first steps, small steps that have monumental outcomes. At this point in our biblical narrative, Joseph, our forefather Jacob's son, is living in Egypt, and he is the viceroy to the king. He's the king's right-hand man. And Joseph's brothers have already plotted to kill him. That didn't work out so great. Instead, they sell him into slavery, and they have no idea of their brother's fate. They don't know if he's alive or dead or where he is. Their father, Jacob, believes that Joseph is dead, and he lives this tortured life, agonizing over what he believes to be the death of his favorite son. Years later, after famine spreads throughout the land of Canaan, Joseph's brothers go looking for food in Egypt. And so they run into Joseph not knowing it's him, but he knows it's them. Joseph recognizes his brothers, but he keeps his identity hidden. Weeks pass, months pass. The brothers go back and forth from Canaan to Egypt, bringing food to their families. And at one point, Joseph even imprisons his brothers only to release them 3 days later. That's what we call brotherly love. Finally, in our Torah portion this week, we encounter a dramatic scene. Wait, I got something to do here. Hold on. Joseph and his brothers are face to face. Unable to control his emotion, Joseph demands that his servants leave the area, leaving Joseph alone with his brothers. Remember, they still don't know it's him. And the Torah says, Vayomer Yosef elechav, Joseph said to his brothers, Vayikshu na elai, vayigashu, from the root word vayigash, which means to step forward. Vayigashu. And then Joseph said to his brothers, come forward, take a step toward me. Joseph's brothers take a small step forward. And it is at that moment that Joseph reveals himself to his brothers, saying, I am Joseph, your brother. The group is overcome with emotion. They embrace, they cry, and they reunite. That small step, that baby step, changes the course of history. One word, vayigash, one step of biblical proportions. Joseph's brothers step forward, and he simply cannot contain himself any longer. It's really a scene out of a movie, a profound outcome from one small step. So who in this room remembers the lunar landing? Who remembers witnessing that? And even if you don't remember, if you're like me and you were born after that happened, you remember the famous phrase uttered by astronaut Neil Armstrong when he touched the soil on the moon for the very first time. He said, that's one giant leap. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Indeed, that one small step was a giant leap for humanity, for technology, for science, for space exploration, and it broadened our understanding of how life works. In an infant's life, that first step is a giant leap, moving the baby from milestone to milestone, a new stage of life. Tomorrow night, people all over the world will stay up way past their bedtimes to mark the new year. Fireworks, ball drops, parties, all to celebrate moving from one milestone to another, to celebrate the passing of time, but more importantly, taking a step towards preserving the future. We make grand resolutions, right? We say, I'm going to get healthy this year. I'm going to go to the gym every day. We make these big resolutions to be more financially responsible, to spend more time with our families, and most of the time, our humanness gets in the way. What begins as a giant step forward slowly fades. We go to the gym a little less frequently. We spend money on things we don't necessarily need.
We sometimes grow distant from relatives, not giving those relationships the time they deserve. If only we would resolve to remember the word of this week's Torah portion, Vayigash, a small step forward. If only we remember to heed the lessons of the Torah portion by measuring the pace of our metaphorical steps. You see, we don't need large resolutions to make lasting change. In fact, we need to, Vayigash, to take one small step. Think about all of the good that has been done in this world incrementally. Rome wasn't built in a day. In modern language, we call this the 1% shift. The idea that changing our habits and our behaviors by 1% can have a profound impact on our lives. And so the secular New Year is not a time to make unattainable resolutions. It is instead a time to shift the paradigm ever so slightly. Maybe it means taking the stairs instead of the elevator. Maybe it means calling our parents or our grandparents or our children or friends for just 1 minute, just to say hello. However it manifests for you, well, that's up to you. What matters most is the intention behind each and every step we take. And so on this Shabbat and in this new year, may we be blessed to remember what it is to take baby steps, to slow down just a little, and to remember that one small step can be a giant leap forward. Wishing you a very happy and healthy 2023. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind, I'll take a cup of kindness yet for another old lang syne. Let us go now hand in hand, walking side by side, our faith alive, a small step pride, another old lang syne. I'll take a cup of kindness yet, another old lang syne. Shabbat Shalom. So I invite us to rise for Aleinu, which can be found on page 166. Aleinu leshabeach la'adon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא נותן שמיים ויוסד ארץ, ומשה יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום וישבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד לתקן עולם במלכות שדי, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. As the ark is closed, we may be seated. The Mourner's Kaddish follows now on page 184, and before the Mourner's Kaddish,
want to extend the traditional greeting to those in mourning, to the family of Marcelo Asman, whose brother Gustavo and his sister-in-law Vivi are here with us today. Marcelo was laid to rest earlier this morning at Lakeside, and details will follow about Shiva, but they're here to say Kaddish, and we greet them with the traditional greeting, Hamakom Yinachem Etchem, B'toch She'ar Avlei Tzion V'Yerushalayim. We also extend our condolences to Faye Ann Cutler on the passing of her brother, Dr. Sandy Lippman, the son of Rabbi Max Lipschitz, our founding rabbi, to Herbert Sachs on the passing of his wife, Barbara, and of course to the family of Marcelo, who's here with us now. The mourners' Kaddish follows on page 184, and we'll say together, Yit Kadal v'Yit Kadash Shemei Rabbah, Be'alma Divra Kirutei v'Yamlich Malchutei, B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei techol Beit Yisrael, Ba'agala u'v'izman kariv v'yimru. Amen. Yehei Shmei Rabba Mevorach li'olam li'omei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yit'aleh v'yitalal Shmei Kedusha Brichu le'ela mikol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'miran be'alma v'yimru. Amen. Yehei Shlama Rabba min Shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. We may be seated. We'll invite our President, Michael Kotzen, for some announcements. Shabbat Shalom, everybody. Happy New Year. We can do better than that. Shabbat Shalom, everybody. Happy New Year. So, first of all, I'd like to thank Cantor Marcos, Benny, Ishmael, Robert, and a special thank you to Miriam. Service was beautiful. I know leading a service and being a cantor is tough, but I can't imagine doing a sermon with a 3-year-old hanging on you. Maybe we should challenge Rabbi Roisman and Rabbi Farber when they get back and have Robert hang on them too. We'll see how that goes. So thank you, everybody, for coming. I think you guys are the warriors of Beth Torah, coming to Shabbat services on the Shabbat between Christmas and New Year's. But thank you for coming. We appreciate it. So first of all, condolences to the Sachs family, the Cutler family, and the Asman family on your losses. Beth Torah is always here for you. Mazel tov to Linda and Gil Drozdow on the birth of their granddaughter, Kyra. We have a few educational events coming up early next year that I just wanted to make everybody aware of. The first is our first adult education event of the new year is on January 9th, and I think this is going to be very interesting. We have Rabbi Claudio Kogan, MD, who's coming to discuss Jewish perspectives on abortion. That's going to be Friday, January 9th, which I believe is a Monday night at 7:30 p.m., either here or on Zoom. We have an event on January 12th, which is that Thursday night at 7:30, where Shoshana Bryan, who's the Senior Director of the Jewish Policy Center, is going to be discussing the security of Israel in a changing Middle East. And finally, we have another wonderful event on January 14th, which is a Shabbat morning. We have Ariel Gelblum, who is the director of the Simon Wiesenthal Center in Latin America, and he is going to be discussing in Spanish and in English that morning anti-Semitism in Latin America. And finally, on January 20th, we have Gospel Shabbat, which if you've never been, it's one of our most amazing Shabbats of the year. It's Friday, January 20th, and we look forward to seeing you there. Happy New Year, everybody, and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you to Michael and, of course, to Miriam for joining us on the Bima. This evening, we'll conclude our service with Adon Olam on page 88. 188. Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra, Le'ein Asa, Bechev Sokol,
אזי מלך שמו נקרא, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, להתנסה בחפצו כל. אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה, והוא עובד, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו להכבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, להתנסה בחפצו כל. אזי מלך שמו נקרא, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי ביצרה, והוא ניסי ומעוז לי, מנת כוסי ביום מקרא, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, להתנסה בחפצו כל. אזי מלך שמו נקרא, בידו אף כדרכי, ותשעת ואירי, וימרחי גביעתי, אדוני לי ולא אירא, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, להתנסה בחפצו כל. אזי מלך שמו נקרא, יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלאם עלינו ועל כל העולם, סלאם שלום, סלאם עלינו ועל כל העולם, סלאם שלום. Everybody sing it. עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. צדק, צדק, תרדוף, justice, justice, you shall pursue. Shabbat shalom, hey, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, Happy New Year, Shana Tova.